We can change a few more settings now. Usually, if the video is in English, the voice quality will be slightly better based on what we have done so far. If you are creating the video in English, this itself will give you a good result. This is actually the most laborious part of the process. And here is something important to understand. If we can do this properly in regional languages without any issue, then we have already reached a very advanced level in lip sync and audio quality. When it comes to content creation, regional content is very important. Content that is the real benchmark. English is already fine. Content in regional languages gets more initial traction. Even in Arabic, if it is Emirati Arabic or Lebanese Arabic or Egyptian Arabic, gets more viral than MSA, Fusha, or I mean Standard Arabic. My focus today is the language Malayalam. With the current technique and models, we are getting good voices. But what I feel is we can still make the voice even better. So let us look at one or two small but powerful techniques to get better voice quality. Along with HeyGen, we are also using ElevenLabs to clone our voice. ElevenLabs gives us very good and natural sounding results. We can use the voice generated in ElevenLabs inside HeyGen. HeyGen also has an option to upload audio directly. You can record your voice and use it in that way. But since we are doing this in a completely automated way, here is what we do. We record our sample voice in ElevenLabs, then using the same script in ElevenLabs, then we generate a slightly better version. Then we upload the audio into HeyGen. And finally, using HeyGen, we generate the video. Let us go through one or two more settings so we can reach a high quality output level. So let us take a look at ElevenLabs. I am opening ElevenLabs now. If you type ElevenLabs, it is elevenlabs.io. Once we open that, we log in. This is the ElevenLabs platform. It includes voice generation, music generation, and everything related to sound using AI. Here, you will see two platforms. One is creative platform and another is agent platform. For video generation, that is for avatar video we are creating, we need to select the creative platform. Inside this platform, there are many features. If you have used other AI tools, most of this will feel similar. But what we are focusing on here is generating the voice for our avatar. So the first thing we do is click on voices option. After that, you will see text to speech, voice changer, and more. But first, we need to make ElevenLabs understand our voice. That's what we are doing now. When we come here, you can see my voices. These are the voices I have already created. If you go to explore, you can use voices that are publicly available. If you want, you can even create your voice based on existing one. But here we are doing this in Malayalam. So I am clicking create or clone voice. You will see options like voice design, instant voice clone, professional, and so on. For our purpose, the instant voice clone option is more than enough. So I'm clicking on instant voice clone. Now, if you have already recorded your voice, you can upload it here using a high quality mic. Here they mention some important points. Avoid noisy environment. Check microphone quality. Use consistent equipment and so on. Why? Because the AI analyzes many things about our voice. When the tone drops, when we speak faster, where we pause, and much more. To capture all this accurately, we should record in a noisy-free place using same device with quality microphone. You can upload a file recorded like this and get a good result. Or you can record directly here using your computer's microphone, especially if you have connected a good mic. Now, we already tried uploading recordings earlier. This time, I'm trying live recording here as well, just to check the result. We can use record audio or simply drag and drop file, both work. At least 10 seconds of audio is recorded. But as I said earlier,
The more audio you give, the better the quality of clone will be. So I'm recording now. You can speak on any topic. One thing to note here is that each recording can up to 30 seconds, but you can continue recording multiple times. Below you will see a circle filling up. It doesn't mean that the recording is finished, but it means ElevenLabs has fully understood your voice when it reaches 100%. If we complete that, we get a slightly better result, even though it's not a mandatory thing. We are using ElevenLabs now because the audio generated directly in HeyGen is not enough for Malayalam or regional language. We need a bit more quality. So let us do this in the way that gives us a better or best result. I'm recording using my lab mic directly now. You can see it. Let us start. Hi everyone. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് AI കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഇന്ന് AI നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയൊക്കെ വിവിധ മേഖലകളിൽ AI ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ്, ബിസിനസിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, അക്കൗണ്ടിങ് ആയിക്കോട്ടെ, സെയിൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം AI ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. AI ബേസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AI നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് prompting നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Okay. Around 29 seconds have been recorded, but when it says ready, you can see only one column is filled. It is not complete yet. And below you can see continue to add recordings for better clone. It says that, which means we can record more to improve quality. So I'm clicking start again. As we continue, you will see the green bar increase. Here we selected around 20 seconds, so the green color has gone up more, like a bit more. One more important things you have to notice here. In HeyGen, there is an option to remove background noise. I usually avoid that. I untick it because when the background noise is removed, extra processing happens and the voice starts sounding artificial. So I follow the same idea here too. Let us continue until we get a better quality. Now again, 3, 2, 1. പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ടൂളും അതിന്റെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ നിങ്ങൾ ആ ടൂളിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ ടൂളിന്റെ എന്താ പറയുക, അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അതിന് എന്തൊക്കെ ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ. Now you can see it's around 50% is filled. We can stop here and move forward. But for better results, we should try to reach close to 100%. So I'm recording again. ഒരുപാട് ടൂളുകൾ വരും. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിലാണ്, ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിലാണ്. നമ്മൾ ഇതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നോക്കൂ, പെർഫെക്റ്റ് നമ്മൾ ടിക്ക്, അതായത് ആവശ്യത്തിനുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോയ്സ് കുറച്ച് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് റെഡ് കളറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് നോയ്സ്, ചെറിയ നോയ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോർമലി ഉള്ളതാണ്. Now we have almost reached the full level. Noise is detected slightly and it is shown in red. That's fine. Small noise is normal and actually helps reduce artificial feel. Our intention is to make output sound original than robotic. Now we click next. Here we need to enter details. Name. I'm giving here Sadith Malayalam. Language Malayalam. Very important to specify correctly. Otherwise mistakes can happen. Accent. Standard. Gender male. Age young. Then we give a small descriptions. Accept terms and conditions and save. Now our voice clone is ready. If I go to my voices, I can select my voice. There are options like voice copy, remix voice, and so on. Now I go to text to speech. We can use the same script we used earlier. I'm opening my script in docs. Chuvanna Padugal. I'm copying a portion and pasting it here. Pay attention to the settings. Here it says unsupported language. That is because the model is raw. So we change the model. First, select the voice, Sadith Malayalam. By default, it shows 11 multilingual version 2, but that is not what we want. The model that gives the best Malayalam result right now is 11v3 Alpha, even better than multilingual version 2. You will see Malayalam is ready selected here. Make sure voice is Sadith Malayalam. Model 11v3 Alpha. Now here we have a few more interesting settings. If you want the speech to sound less monotonous, you can click on Enhance. Here
You can add things like thus, pause, sad, happy, and so on. Inside brackets, you can tell what emotion or expression is needed. So if I add something like sad, the voice will sound sad. If I add happy in the bracket, it will become cheerful. This way, we can control emotions. After that, I click generate speech. Now, the audio is generated. മലമ്പാതകളിലൂടെ ആ പോലീസ് ജീപ്പ് ഒരു ആംബുലൻസിനെ പോലെ ചീറിപ്പാഞ്ഞു. പിൻസീറ്റിൽ പ്രകാശിന്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് ഡോക്ടർ സാബിൻ മാത്യുവിന്റെ ശ്വാസം നേർത്തില്ലാതാവുകയായിരുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ 24 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു രഹസ്യം എന്നേക്കുമായി മണ്ണിനടിയിലാകുമെന്ന് പ്രകാശൻ അറിയാമായിരുന്നു. അടുത്തെത്തിയ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയുടെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലേക്ക് അവർ സാബിനെ കൊണ്ട് ഓടിക്കയറുമ്പോൾ പ്രകാശിന്റെ നെഞ്ച് പെരുമ്പറ കൊള്ളുകയായിരുന്നു. ഇടുക്കിയിലെ മലമ്പാതകളിലൂടെ ആ പോലീസ് ജീപ്പ് ഒരു ആംബുലൻസിനെ പോലെ ചീറിപ്പാഞ്ഞു. പിൻസീറ്റിൽ പ്രകാശിന്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് ഡോക്ടർ സാബിൻ മാത്യുവിന്റെ ശ്വാസം നേർത്തില്ലാതാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ 24 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു രഹസ്യം എന്നേക്കുമായി മണ്ണിനടിയിലാക്കുമെന്ന് പ്രകാശിന് അറിയാമായിരുന്നു. അടുത്തെത്തിയ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയുടെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലേക്ക് അവർ സാബിനെ കൊണ്ട് ഓടിക്കയറുമ്പോൾ പ്രകാശിന്റെ നെഞ്ച് പെരുമ്പറ കൊള്ളുകയായിരുന്നു. I'm listening to both versions. They sound good. I think the second one feels closer to my real voice. So I'm downloading that. Now let us go back to HeyGen. We are creating a new project. Here, click on projects, new video, create video in AI Studio. Now we select our avatar. I only have one avatar right now. Since I deleted the old one, now instead of giving a script, I am uploading the audio we downloaded from ElevenLabs. Once that audio is uploaded, HeyGen will generate the video based on the audio, and that is a difference I wanted to show you. Here you will see voice mirroring. We don't need that. Now our avatar is selected. We can choose full body, close up, circle. I'm selecting full here. This is up to you what kind of video actually you want. You can also change background color, remove background, or set custom backgrounds and aspect ratio as well. I'm setting it to 16:9. Now all settings are done. Before generating, we can preview once. ഇടുക്കിയിലെ മലമ്പാതകളിലൂടെ ആ പോലീസ് ജീപ്പ് ഒരു ആംബുലൻസിനെ പോലെ ചീറിപ്പാഞ്ഞു. At preview stage, lip sync will not be perfect yet. That happens only after final generation. Now let's generate the video. I'll name it Iduki. 1080p is fine. Now the video is ready. ഇടുക്കിയിലെ മലമ്പാതകളിലൂടെ ആ പോലീസ് ജീപ്പ് ഒരു ആംബുലൻസിനെ പോലെ ചീറിപ്പാഞ്ഞു. പിൻസീറ്റിൽ പ്രകാശിന്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് ഡോക്ടർ സാബിൻ മാത്യുവിന്റെ ശ്വാസം നേർത്തില്ലാതാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ Look at this. The lip sync is very accurate because we used ElevenLabs. The Malayalam voice sounds much more natural, humanized, not robotic. Gestures are also good. HeyGen has identified natural gestures very well. Overall, this feels realistic. So far, this is the best output we have achieved. Even in Malayalam or a regional language like that, we can now create high quality AI avatar videos. I have also enabled eye contact here. It's optional. Even without it, I got good results. You can try different combinations and see what works best for you.